F1 జనరల్‌గా ఏంటంటే ఆ వీసా ఇప్పుడు కౌన్సిలేట్‌లో ఇష్యూ చేసినప్పుడు ద కౌన్సిలర్ ఆఫీసర్స్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇస్ ఎవరన్నా ఇఫ్ సంబడీ హాస్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ టు బి ఎ స్టూడెంట్ ఆన్ F1 దేర్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి గో టు యూఎస్ స్టడీ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్ కంట్రీ. సో అలాంటి ఇంటెన్షన్స్ ఉంటేనే జనరల్‌గా దే గ్రాంట్ F1 వీసాస్. సో F1 వీసాస్ లో జనరల్‌గా ఏంటంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ అ సింగిల్ ఇంటెంట్ దట్ ఈస్ అ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ ఇంటెంట్. దే కెనాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెంట్ టు బికమ్ అ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. But assuming somebody qualifies in EB1, definitely that is the most fastest way of getting a green card for Indian nationals. EB2, EB3, unfortunately, they are extremely slow. నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. 12 ఇయర్స్ కి పైగా అటార్నీగా డాలస్ లో తన సర్వీస్ ని అందిస్తూ 20,000 కి పైగా అన్నమాట H1B అలానే వీసాలు ఫైలింగ్ చేస్తూ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీగా మన చాంద్ పర్వతనేని గారు ఉన్నారండి. మరి లేట్ చేయకుండా వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం. నమస్తే చాంద్ గారు. నమస్తే స్వర్ణ గారు. చాంద్ గారు, ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఇక్కడికి యూఎస్ కి రావడం, చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు వచ్చేది F1 వీసా మీద కదండి. సో మరి F1 వీసా మీద వచ్చిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా గ్రీన్ కార్డ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చా? సో F1 జనరల్‌గా ఏంటంటే ఆ వీసా ఇప్పుడు కౌన్సిలేట్‌లో ఇష్యూ చేసినప్పుడు ద కౌన్సిలర్ ఆఫీసర్స్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇస్ ఎవరన్నా ఇఫ్ సంబడీ హాస్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ టు బి ఎ స్టూడెంట్ ఆన్ F1 దేర్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి గో టు యూఎస్ స్టడీ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్ కంట్రీ. సో అలాంటి ఇంటెన్షన్స్ ఉంటేనే జనరల్‌గా దే గ్రాంట్ F1 వీసాస్. సో F1 వీసాస్ లో జనరల్‌గా ఏంటంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ అ సింగిల్ ఇంటెంట్ దట్ ఈస్ అ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ ఇంటెంట్. దే కెనాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెంట్ టు బికమ్ అ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ F1 ఇష్యూయన్స్. సో వన్స్ F1 ఇచ్చిన తర్వాత వన్స్ దే కమ్ ఇన్ టు యూఎస్ దేర్ ఐడియా కెన్ చేంజ్. సో వచ్చిన తర్వాత డౌన్ ద లైన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ యూఎస్ గుడ్, దానికి వీసాస్ ఉన్నాయి, H1 వీసా ఆర్ అదర్ వర్క్ వీసాస్. అలాగే ఇఫ్ సంబడీ వాంట్స్ టు గెట్ అ గ్రీన్ కార్డ్ ఆఫ్టర్ దే కమ్ టు యూఎస్ ఆన్ ఎన్ F1 వీసా, తర్వాత వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ మారచ్చు. సో టుమారో ఇఫ్ దే హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ సేస్ దే కెనాట్ pursue the green card process. So generally green card pursue cheyalante US lo there are two ways. One, employment based green card process. Second is family based green card process. Family based ante dantlo either marriage based green cards avvachu, lekapothe there is a family relationship ante suppose somebody's brother or sister is a US citizen, or there is some kind of a qualifying relationship. So ila either family based or employment based option unte, if they become eligible and they have a sponsor, proper sponsor, definitely green card pursue cheyochu. So once at US lo undi F1 lo undi, if somebody gets an opportunity to get a green card, definitely they can pursue green card. Only thing ఏంటంటే they need to see if they have some kind of a qualifying relationship and if they qualify for that category. If they qualify for that category, definitely they can pursue green card filing even if they are on an F1 student visa. సో F1 మీద ఉన్నా కూడా వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ కి ఫైల్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మరి ఇప్పుడు అలానే ఇందాక మనము టూరిస్ట్ వీసా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి, విజిటింగ్ వీసా మీద. సో విజిటింగ్ వీసా మీద యూఎస్ కి విజిట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు గనక ఇక్కడ నచ్చి ఇక్కడ చదువుకోవాలని అప్పుడు అనుకుంటే వాళ్ళు ఈ F1 వీసాకి మారొచ్చా? డెఫినెట్లీ అండి. అంటే అగైన్ టూరిస్ట్ వీసా అది ఇష్యూ చేసినప్పుడు ద కౌన్సిలేట్ ఆఫీసర్ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా, what they are looking for is are their intentions really to go as a tourist. So that is very important. So tourist కింద వచ్చే టైంలో their intention should be very clear, genuine intentions. But once they come to US, sometimes things change. ఎందుకంటే చాలా మంది US వస్తారు, సడన్ గా they see, look at these universities, they get an interest to pursue some studies. అవుతా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి sometimes while they are here on a tourist visa, sometimes they might meet somebody, they might fall in love, they might get married to a US citizen. ఇలాంటివన్నీ అవుతా ఉంటాయి. సో వాళ్ళు యుఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ టుమారో దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ స్టేటస్, డెఫినెట్లీ చేసుకోవచ్చు. అయితే అనలైజ్ చేయాలి, అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ దే ట్రైంగ్ టు డూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు స్టడీ ఇన్ అ కాలేజ్, ఇన్ అ యూనివర్సిటీ. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, దేర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద స్కూల్, దే హ్యావ్ టు గెట్ I-20 ఫ్రమ్ ద స్కూల్, దే హ్యావ్ టు పే సెవిస్ ఫీజ్, దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెవిస్ ఫీజ్. అది పే చేయాలి. పే చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు అప్లై విత్ USCIS. అది ఎలా చేస్తారంటే I-539 అని ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ ఫామ్ తోటి వాళ్ళు దే గో టు USCIS అండ్ దే ఫైల్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్, అంటే టూరిస్ట్ వీసా టు స్టూడెంట్ స్టేటస్. సో ఇలా ఇఫ్ దే ఫాలో ద ప్రాపర్ ప్రొసీజర్, డెఫినెట్లీ వాళ్ళు టూరిస్ట్ వీసా మీద వచ్చినా కూడా దే కెన్ కన్వర్ట్ టు అనదర్ స్టేటస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ స్టూడెంట్, ఇఫ్ దే క్వాలిఫై యాజ్ అ స్టూడెంట్, ఆర్ ఇఫ్ దే క్వాలిఫై ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ గ్రీన్ కార్డ్, దే కెన్ ప్రాబబ్లీ ఫైల్ ఫర్ అ గ్రీన్ కార్డ్.
సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పాసిబిలిటీస్. దే కెన్ డెఫినెట్లీ కన్వర్ట్ టు అనదర్ స్టేటస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ మెయింటైనింగ్ దేర్ స్టేటస్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఫైలింగ్. థ్యాంక్ యూ చాంద్ గారు. ఇంకొక క్వెషన్ చాంద్ గారు. ఇప్పుడు యూఎస్‌కి రావాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వీసాస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్నో రకరకాల వీసాల ద్వారా యూఎస్‌కి వస్తూ ఉంటారు. అంటే బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే విజిటింగ్ అవ్వచ్చు. డిపెండెంట్ వీసాల మీద రకరకాల బిజినెస్ వీసాల మీద కూడా వస్తూ ఉంటారు. మరి ఏ వీసాల ద్వారా అప్లై చేసుకుంటే గ్రీన్ కార్డ్ అనేది తొందరలో రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? అంటే ఎవ్రీ కంట్రీకి కొంచెం టైమ్ లైన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి. సో ఇండియా, అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇండియా ఇస్ అ కంట్రీ విత్ మోస్ట్ హెవీ డిమాండ్ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ ఇండియన్స్ అవుట్ హియర్. అయితే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ 7% కంట్రీ రూల్. అంటే ఒక కేటగిరీలో, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ కేటగిరీస్ లో ఓన్లీ 7% కెన్ బి అవార్డెడ్ టు వన్ సింగిల్ కంట్రీ. సో ఇండియా ఉందనుకోండి, ఉన్న గ్రీన్ కార్డ్స్ లో దే హ్యావ్ అ క్యాప్ ఆఫ్ 7%. ఆ తర్వాత ఇండియాకి గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇవ్వలేరు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాజింగ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇండియా. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఎనార్మస్ బ్యాక్లాగ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ 7% లిమిట్ ఆన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ గ్రీన్ కార్డ్స్. అయితే మీరు అన్నట్టు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్. దేర్ ఆర్ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ కేటగిరీస్ అండ్ దెన్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ కేటగిరీస్. కొన్ని కేటగిరీస్ కి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్, కొన్ని కేటగిరీస్ కి ఇట్ టేక్స్ ఫర్ ఎవర్. అంటే ఇప్పుడు EB3 కేటగిరీ అసలు లిటరల్లీ ఏంటంటే there are some analysts that are predicting at least 100 years to get a green card, and more than likely it is probably true. Current rules marakapothe it can even take 100 years to get a green card in EB3 category. So I think the fastest from an employment based perspective is definitely EB1 అనేది ఏంటంటే it's a green card with very very high they have a lot of restrictions, they have a lot of requirements. But if somebody qualifies in EB1, and again it's a very big topic, but assuming somebody qualifies in EB1, definitely that is the most fastest way of getting a green card for Indian nationals. EB2, EB3 unfortunately they are extremely slow. తర్వాత ఇంకొక కేటగిరీ ఉంది, ఇన్వెస్టర్ వీసా, అంటే ఇన్వెస్టర్ గ్రీన్ కార్డ్. సో ఇఫ్ సంబడి ఇన్వెస్ట్స్ మనీ ఇన్ US, there is a process called EB5 green card. So EB5 green card kuda, it's a relatively a little bit fast way of getting green cards. Definitely not as fast as EB1, but EB5 category kuda koncham fast ga vache category. Idi employment based side. Ade meer family based side ki velte, the fastest way to get a green card is if you have a qualifying relative. So typically fastest endante, either you have US spouse, ante husband or wife is a US citizen, or parent. Sorry, not a parent, sorry, a child. So child is a US citizen, but child is more than 21 years old. అలా ఉన్నా కూడా ఏంటంటే గ్రీన్ కార్డ్ చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. అదర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ బేస్డ్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఆఫ్ US సిటిజన్, అలా కూడా గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది, కానీ ఇట్స్ అ వెరీ స్లో కేటగిరీ. సో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ బేస్డ్, ఇఫ్ సంబడి మ్యారీస్ అ US సిటిజన్ అండ్ ఇట్స్ అ జెన్యూన్ మ్యారేజ్, that is one way of getting green card very quickly. Or if somebody qualifies for EB1 category, that is one way of getting a green card very quickly in employment based categories. థ్యాంక్ యూ చాంద్ గారు. మనము అన్ని యాక్చువల్గా మంచి పాయింట్స్ అన్ని ఈరోజు మీరు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు. అండ్ అలానే చాలా మందికి ఉన్న డౌట్స్ నేను మిమ్మల్ని ఈరోజు అడగడం జరిగింది, మీరు చక్కగా క్లారిఫై చేశారు. సో వ్యూవర్స్, మరొకసారి మీకు ఎటువంటి ఇమిగ్రేషన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ కమెంట్ రూపంలో మాకు పెట్టండి. చాంద్ గారితో షో చేసి మేము మీ ముందుకు వస్తాము. అండ్ అలానే చాంద్ గారిది ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మేము ఇక్కడ రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి పెట్టబోతున్నాము. సో ప్లీజ్ చూడండి, మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా చాంద్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వండి. అండ్ అలానే ఆ క్వశ్చన్స్కి వచ్చిన ఆన్సర్స్ ద్వారా మీరు కూడా బెనిఫిట్ పొంది వీసాకి సంబంధించిన, ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో మరి ఇలాంటి మంచి షోస్ కోసం చూస్తూ ఉండండి స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ USA. అండ్ వన్స్ అగైన్ చాంద్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు. అండ్ అలానే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ అలానే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా హైలైట్ చేసి చాలా మందికి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నందుకు మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ షోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాము. అంతవరకు నమస్తే అండి.